Что ж, ребята, всех приветствую. Продолжаем блуждать по внешним мирам. И да, кстати, разобрался я тут. Натупил, конечно, блин. Сейчас я покажу. В прошлой серии я не понимал, что это за значок, что мне нужно. Я думал, мне нужно для взлома какие-то, то есть, элементы. То есть, потому что там магнетички эти, или как они там называются, еще что-то. А то, оказывается, не магнетички. То показывался уровень твоего взлома. И я взломал, кстати, этот терминал. Мы взяли данные, которые нужны были викарию. И как я это сделал, то есть покажу сейчас, может кому-то будет интересно. Так, снаряжение. Почему я не мог зайти туда? Потому что мой костюм, он минусует, короче, взлом. Вот, минус 5 получается. Если снять костюм, то, естественно, оно... Там было 26 из 30, то есть, получается, у меня был взлом как раз 31, и вот я и взломал. То есть, просто снял костюм, пошел, можно сказать, голяка туда, взломал все, и все нормально. Так что это тоже надо учитывать, то есть, вот эти все вот... Что-то дает тебе, то есть, вот, да, бонус поддержки там... нет, ну это викарий нам дает бонус поддержки взлом. Ну, почему-то, я не знаю, в костюме я вот, не смог взломать, а когда снял, смог. Так что вот как-то так. Протупило, конечно, там в прошлой серии, ну ладно. Нужно разбираться, это все запоминать, как бы непривычно пока, хотя похоже очень сильно, да, на Fallout, но все равно здесь тоже много своего есть, так что... Так что как-то так вот. Ну, а мы, наверное, идем... да, кстати, у нас уровень еще. Уровень. Так понимаю, взлом надо качать по-любому. Следующий у нас перк появляется, если на 40 прокачать. К запрещенным предметам у нас открывается доступ. Давайте. 30 пусть взлом будет. Запугивание, технологии, затраты на работу за верстаком минус 50, 40. Сюда чуть-чуть. Решительность. Вот это вот надо тоже качать однозначно, чтобы напарники дамажили. Вот. Уклонение, блин, нафиг. Так вот. И давайте сюда. Применяем. Вот, кстати, способность у нас появилась, да? Когда, интересно, откроется... нужно 5 способностей, да? У нас 3 есть уже. Так, это не надо. Скорость ходьбы, скорость бега. Вот это вот надо по-любому. Износ оружия, это, конечно, да. Пусть будет. И так, что у нас? Где викарий этот? Так, с ним надо поговорить. Got it. His name is Reginald Cheney, and he joined a sublight salvage crew. Only he's not listed on the return manifest. Must have made landfall somewhere he wasn't supposed to. Ah, yes. Here. There's a domicile on Monarch in Fallbrook, rented to the same bit card he used to buy his seat on the salvage ship. I should have guessed. What better place to lay low if you wish to avoid the authorities? Так, это, кто не помнит, это мы ищем переводчика его книги, которая там на французском она, да, или на каком-то языке, которому нужно перевести. Я так уже не помню, зачем ему эта книга. Так, проницательность. Ты запнулся, викарий. Что не договариваешь? Oh, it's nothing. I suppose I really didn't have much faith in actually finding him. Was a bit of a long shot, wasn't it?
I admit it was a bit of a long shot, but when you've spent as many hours as I have in contemplation of the universe's secrets, you sometimes get a sense for these things. Ладно, хорошо. Так, теперь мы пойдем, наверное, задание. Так, это встретиться с Реджинальдом Чейни. Вот ученый. Фолбруке на монархии. Так это ж на монархии, что ли? Это ж на другой планете, получается. Карта. Ну да. Тут небольшое, в принципе, да? Смотрю, карта не очень большая, но тут куча закоулочков, блин, офигеть. Так. Кто идет? Капитана убить. Поговорить с доктором. Вот это я хочу. Далеко идти? Ну, представьте, порвать из Дзюнлей Тенниса. Так, а где ее искать-то? Может, из-за того, что мы не открыли пока локацию? Хотя нет, не должно. Ладно, пойдемте. А, вот же показано. Почему на карте не показывает? Так, ладно, пойдемте сюда. Вау. Rizzo's Purple Berry Crunch, Triple Flakes, and Purple Berry flavored Power Nuggets. Now with 12% more crunch. Сейчас у меня очень такая флешбэк с этого, с Fallout 4. Rizzo's Spectrum Vodka. Aftertaste the rain. Тут и графика, в принципе, очень похожа на Fallout 4. Что здесь? Столовка, да, место? Бармен последней надежды. Seeking relief from the heat? Till June Lei gets those radiators fixed, I've got the next best thing. А, с ней тоже можно торговать. Как добраться до Stellar Bay на монархе? Stellar Bay proper? Tough to say. The board recalled all the nav keys about 10 years back when the corpse pulled back to Terra 2. А из-за It's чего? overrun with beasts, I heard. Big ones. Kinda chew your face off for fun. Might all be board propaganda, though. Вот, пропаганда. If you're aiming to get to Stellar Bay, you're gonna have to get your hands dirty. The board don't like them that truck with Monarch. But I ain't the one you ought to be asking. Try Gladys on the promenade. She'll fix you up. А что за проблемы с жарой, на которую люди жалуются? The radiators, they're fucked 10 ways to Sunday. And we're all sweating buckets wondering when the powers that be are gonna get around to fixing it. О, Couldn't say, and I wouldn't be pouring drinks professionally if I could. All I know is we're cooking in our own juices here, and it's only gonna get worse. Engineering. Chief Junlei Tennyson, to be precise. She runs this heap. Best she can, anyway. Don't know what's got her dragging her heels, but I wish she'd hurry it up. That's not for me to say. But if you're feeling the urge toward helpfulness, you can find Chief Junlei in engineering. ладно. Хорошо. Ладно, пойдем до этой Джунлей. А тут что? Офигеть. Can we rent an upstairs room? Торговый автомат. Ага.
Как интересно. Никому ничего не надо. Ух ты. I had a question about your plan, Mr. Vicker. Of course. The Cosmos. Дневник бомжа. Я на 2 корпоративных грузовиках успел послужить, пока сюда не попал. Все слышали мою грустную историю, но им плевать. Я для них вроде фонового излучения. Но не я виноват, что капитан решил взлетать досрочно. Не я виноват, что никто не проверил, вся ли команда на борту. Не я виноват, что меня заменили постоянным сотрудником. Грязный, нищий, бездомный. Для всех я просто мусор с первопроходца. Так и живу. Если никто не возьмет меня в команду, то мне и суждено умереть. Generated and directed by the universal equation, also known as the Grand Plan. By contemplating the teleological order of things, one can achieve verity. Мы просто ограбили бомжа. Right. You had a question? Never mind. That about answers it. Ой. А ну-ка. Да, идем. Ой. Ой. Не-не-не-не-не-не. Надо вот будет знать, что здесь есть проходик. Он явно неспроста здесь. This is Halcyon News. We interrupt advertisement for the following story. Some townships have asked Halcyon News to make a statement regarding rumors of food shortages. Каюта, ясно. Sure, the far-sighted corporate leaders of Halcyon have tailored their product lines to be selective to the refined customer. Scheduled scarcity is a premium feature of Ладно. This has been Halcyon News, your only source. Так, а куда мне? Туда. Так, торговец, да? I know she's in there, Mfuru. You can't keep me out of there. Please don't make a scene, Dr. Fenhill. I am not making a scene. Так, а ты кто? I'm sorry. Am I causing a scene? See, Mfuru? We could have avoided all this unpleasantness if you just let me talk to Jessie in the first place. Let me get one thing straight. Jessie and I are not friends. I just owe her, okay? As for the rest, I'm trying to figure that out. All I know is that she's been here too long, and she's apparently not receiving visitors. Be my guest. If you know something I don't about dealing with hospital bureaucracy, I'll be impressed. Так, еще одно задание. Блин, ну ладно, давайте сначала это сделаем. C&D worst. It's not the worst. How are you lately? You seem down. Board patrol nicked a friend of mine. Piracy. Shit. She actually do it? No. One of the cleanest folk I know. She found a hold up ship and is pulling up. Это жратва, наверное, здесь покупается, а здесь что? Блин, сколько тут всего-то, а? Что, наверх куда-то можно? Go back to Byzantium, you gold-plated bastards. Yeah, no one wants you on Groundbreaker. Have you seen this man? Reward offers for information needed. Report any sightings to your local Thought there'd be more machinery. Must be housed on a sub-level. Junlei Tennyson.
I'm captain around here, but chief to my friends. Hope you don't mind the formal introduction. Groundbreaker doesn't see many visitors. No, it isn't. It's a mess. But it's my mess, so I'll take the compliment. Just so we understand each other, I'm the final word on the ship. The Mardits, the crew, the engineers, their family. I hope there won't be any problems while you're visiting. Так, сделаем все возможное, чтобы помочь вам сохранить порядок. Good. Don't go making trouble, and chances are you won't find any. That's how I like it here. So what brings you to Groundbreaker? I'm curious, even though 9 times out of 10 the answer's just passing through. Так. Interesting. The powers that be paint an ugly picture of Monarch. Critters and such. Maybe someone in the promenade can get you the right weapon for the job. We see a lot of the same faces coming and going. Most of them board spies and corporate sprats. Makes it hard to trust outsiders. You seem different, so welcome aboard. О, Парвати ж, да, хотела поговорить с ним. What? I didn't think you just... Parvati, is it? That's a lovely name. What can I do for you? I was just thinking, I haven't got much experience working with actual, real spaceships, Miss Junlei. Chief Junlei. Junlei is fine. Okay. Since you run a whole space station, I was wondering if... Well, maybe you could teach me some things. I could message you later, maybe? I'd be happy to make the time, Parvati. You can ask me anything. Right. In person. Sure thing, Captain. Wow, great. I'll do that then. Messages. Later. Oh, your name's pretty too. I should have said... Sorry. I like it. Honest. Sorry. Человек это такая, блин, неуверенная. Not a problem, Captain. Ask away. Так. Так, здесь жарковато, что происходит? Groundbreaker's radiators need replacement parts. They're dumping superheated air into my ship. Так, почему вы их не починили? Only the board has access to new parts, and I won't let them swindle me into a corner. Что никакие компромиссы невозможны? None. Every time I give in to the board, Groundbreaker loses its freedom. Soon there won't be anything left. I can't allow that. The board isn't helping, and my resources are spread thin. If I don't get those radiators back online, Groundbreaker, everyone on board, will be cooked alive. Так, вам нужен наемник, чтобы это решить. Я не очень дорого беру. Reasonable, huh? That's the best news I've heard all day. According to my grandmother's old schematics, the parts we need should be in the back bays. Загон, а где это? Sorry, I forgot not everyone knows this ship like I do. The back bays are on a lower deck, А затон? long abandoned and a haven for miscreants now. Ну хорошо, я принесу. Good. Once you've obtained the parts, we can proceed to the next phase of repairs. This is Halcyon News. Блин, а здесь We жарковато, interrupt the действительно. regularly scheduled advertisement for the following story. Так, а куда мне? Tossball finals are scheduled to air soon, but a scandal has rocked the Давайте здесь league еще and thrown походим, this pivotal посмотрим. game into question. Good Both lord. teams have tested It's so negative for unbearable, I performance can enhancing hardly even stims. concentrate. A tossball first. Junlei better hurry up with those damn repairs. Верстак. Coaches and referees are debating how and if this behavior. You should clear out. Engineering's a dangerous place to wander. Those radiators fixed. Запечатано. Так, ну вроде все.
Ладно, пойдем. Have you seen this man? Reward offer А, пойдемте, наверное, сначала вот здесь сделаем задание. Report any sightings to your Ой. local board embassy. Как она там называется? Блин, ну сейчас опять пошлют. Черти куда. Счастье. Кто идет? Капитана. А где это? Далеко? А, понятно. Это он вниз поедет или вверх? Ладно, я понял. Тут несколько, да, этажей, я так понимаю. Вот, вот это вот. BNP, I can't believe it's not forced. It's unbelievable how good. Я могу сюда зайти? Can't say I've seen you before. I take it you're a freighter captain? If you're here to better yourself, you'll have to wait. We're having a spot of trouble with our delivery service. А, это вот ему, да? He must be referring to Irion. I'm sure the fool's gotten himself into another scrape. I'm beginning to wonder if I'm ever gonna get my service mechanicals at this rate. Я могу попробовать его найти. Что за Ирион? Our delivery man. A brave idiot with a penchant for getting himself delayed. Sometimes by dates, usually by bandits. Surgery Зачем? mostly. Medical personnel are difficult to come by on Groundbreaker. Ладно, I'd be попробуем grateful if you'd spare the найти. time. We need his delivery soon as yesterday. Last he told me, he was taking a shortcut by Scylla, an asteroid in the Scylla. Charybdis cluster. That's where I'd start, were I the adventuring type. You look out, though. The place is probably crawling with outlaws. Так, понятно. Так, а туда нельзя. У нас Сылу это пока рано. Я так понимаю, это как Сыла, это не астероид случайно? Блин, плохо, что здесь карту нельзя глянуть. Ух ты, ярусов тут. Ой-ой-ой-ой-ой. 6. Офигеть. Да, дневник. Капитана на Сциле. Ну, понятно. Кто идет? Капитана Макрида. Для радиаторов. Поговорить с Джесси. Вот. Блин. You're sure this is perfectly safe? I'd rather not die early of an infectious disease myself. For the last ratted on rotten time, leave me in peace! You hull-headed quacks do know that restful recuperation requires not being disturbed, don't you? Так, меня прислала Элли. Why? Everything's fine. We're all fine here. No need for her to be worrying her pretty little head about me. I'm just terrible, dreadful sick is all. Got a cough that won't quit and sores all over my body. Highly, lethally contagious. But I'll be fine, so long as I'm left alone. Так. Criminy. She really ain't gonna drop this, is she? Alright, okay. We can discuss this like the level-headed folk that we are. Seems I've got to do something before Ellie goes jabbering my business to anyone with one ear and an intent to listen. The truth is, I'm not sick. But if you repeat what I'm about to tell you to anyone, I will deny it with my dying breath. You, ain't with the board, are you?
See, I owe them a lot. I might have missed a payment or two, and the other night I swear someone was following me back to my room. So I hold up here to lay low. What? No, I didn't do anything. I'm a law-abiding denizen of this ship, I swear. Так. Think? No. I recognize a contracted killer when I see one, thank you. In my line of work, that's a skill you develop during week 1, assuming you want to keep breathing. All right, I'll fess this part up too, if it means you'll help me. I'm a thief. I specialize in particularly high-end and historically valuable items. 3 weeks back, I caught rumor that the Blood Tier diamond, last worn by an heiress on the Lost Hope, had surfaced for the first time in 70 years. If I had, you think I'd be hiding out in the med bay? I was gonna steal it, lined up Udom as my buyer. He paid half up front to finance the operation. Let's just say things went sideways about the time I got my hands on the diamond, and it crumbled to stardust in my palm. Anywho, I barely made it out with my life, and nary a plan to make back Udom's deposit I'd spent. Udom Bedford's the board guy on the station. He'd know how I stand with them. If you can square things for me, I'd owe you one even bigger than Ellie owes me. Ладно, поговорим. Thanks for helping me with the board. You're a real pal. Or I guess I should say, Ellie is one, huh? Ты чё тут стоишь? Пошел вон. И что? Куда? Блин, столько заданий, офигеть. А это что здесь? I was wondering what they do with their waste. I guess they just chuck it down here. А что здесь? I'll go. How about I stay up top? You know, keep watch. Okay? Смятая инструкция. Фрэнки узнал про какой-то лом неподалеку, один из старых ангаров первопроходца. Оказался замурован, но тут его нашли, копаясь вокруг помещения грузовиков. Лилия сказала, что как только разберемся с имеющимися делами, можно его застолбить. Посылаю тебя все разведать. Ищи панель, которая плохо держится. Нужно залезть через их койки, чтобы добраться до дальней стены. Лилия велела вести себя там поосторожнее, а думает, что за нами следят. Другими словами, все как обычно. Пистолет. Непонятно пока. Ладно. Так, ладно, я думаю, пойдемте по квесту. Тут, блин, сейчас так. Ah, the board. Organized, efficient, competent. Well, mostly. Ah, yes. Wheeler messaged me you were coming. You must be the captain of the Unreliable, a vessel that used to be helmed by one Alex Hawthorne. And you are not he. Has something happened to my favorite scruffy freelancer? Oh no, this is terrible. My dear friend, what devilry is this? In whose miserable fever dream am I trapped? Oh, Alex. There were so many arguments we'd yet to have. Вот это, конечно, вариант вообще. He was my dearest friend. My only friend. You have his ship, you must know.
That picture of us on the promenade, me hugging him, him wincing. I keep a copy beside my bed. Did he? Да. Ah, that's just like him. Such a sentimental man. Tell me, how did he die? No! How dreadful. That was always Alex's greatest fear, you know. Devoured by those fiends. Becoming one with their droppings. Right. You're going important places, I'm sure. Big, exciting, important places. There, I've removed the flag from your ship. I'm terribly sorry for the inconvenience. However, before you go, Alex promised to tell me the location of Phineas Wells. I'm sure you've seen his wanted posters all over the colony. Did Alex tell you where Wells might be? Anything at all? Он хотел его сдать. Понятно. You haven't read the posters? He's a terrorist, a thief, a madman. It's really in the colony's best interest that we stop him before he does further harm. Ну, не знаю. Well, Alex knew, or he said he did. And you have his ship. Maybe he kept some records around, or a conveniently placed note on his bedside table. That's... well, that's just terrible news. Law, what am I going to do now? The board will have my head. Oh, I'm sorry. This is terribly unprofessional of me. Is there anything else I might help you with? Так, я хочу помочь Джесси Дойл уладить дело с ее долгом. Miss Doyle owes the board a significant sum. Alas, the only collateral she has is her organs. Compulsory donation is quite legal in such cases. Живой она стоит больше, чем мертвая. Заключите с ней принудительный контракт. That's not unreasonable. I guess it's better than losing your organs, but I don't know, Captain. It just doesn't seem right. Miss Doyle is deeply in debt, and the board has every right to do whatever they like to recoup that debt. What guarantee do I have that she'll agree to the terms you negotiate? Блин. I quite concur. It's refreshing to deal with someone practical. I will recall my collection agent. Tell Miss Doyle to report to me promptly for her first assignment. Now, is there anything else you need, or can I return to my work? Надо было заплатить, но опять же, сколько? Неправильно, но... Что это сейчас скажет? Сообщение. Ладно. Wish I could say it was good to see you, Ellie. At least you finally got your chance to square our debt. That ought to make you smile for once, huh? Nothing makes me happier than being even. Except being right. That's nice, too. The good news came through the wireless. Looks like you paid my debt to Jesse. I guess that means I owe you now, right? Я ничего не платил. Tell you what, I'm a little short on bits at the moment, but I'm a decent scrapper and a better-than-average sawbones. If you're looking for a medic, I can work my debt off. If I'm being honest, and I prefer not to,
I was about ready to pick up another contract anyway, and you settled this in a pretty tidy fashion, which tells me you're competent. But we can say I'm repaying the favor if you prefer that version. Ну, добро пожаловать на You борт. won't be sorry. Though it looks like you've got a full roster already. Time to play favorites, Captain. Так, викарий нам не нужен. В принципе, у него заданий здесь нет. То есть нам надо все равно лететь на Монар, чтобы найти того чувака, да? Welcome to the crew, Miss Ellie. We're real happy to have you. Ну, неплохо. Неплохо. Так, а что мне делать дальше? Какие у нас сейчас стоят задания? Так, счастье — это теплый корабль. Что это? Новые детали для радиаторов. Капитана Макрида. Вернитесь на безнадежность, спросите Парвати Прядзюнлей. Ну, это потом, да? Так, ладно, найдите капитана Ирона на ссыле. Поймайте. Давайте вот это попробуем. Куда мне идти-то? Кстати, а что у него за оружие у Элли? Ух ты. Пистолет авто. Нифига у него пушка. Нормально. Что за броня у нее? 11. Ну ладно. Have you seen this man? Reward offered for information leading to the capture of noted terrorist Vinny Wells. Report any sightings. Там это в Затон, да? Это в Затоне, по-моему, детальки нам надо найти. Так. Hey, McRed, were you expecting any company? A neighbor from above approaches our realm. Back away now, or you'll parley with the king. No sudden movements. This guy's crazy, even by my standards. Look at this ripe piece of meat just sizzling on the grill. Huh. Yum, yum. Time to feed the flames. It's nothing personal. Promise. Burning to death is one of the most painful ways to go, just in case you needed a reason to get us out of this. Is this what carbon monoxide poisoning looks like? I don't think this deck is too well ventilated. You came with the crew. Welcome. We got plenty of space to spread out, but only room for one captain. Ух ты, ё-моё. Запугивание убеждения 40. You stumbled into my court without an invitation, neighbor from above. If you don't have any business, no one turns their back. Here they come! Блин. Кто стреляет?
Кто? Кто? Блин, офигеть. Моих, походу, уложили. Во время путешествия ваших пассажиров может случиться что-то такое, из-за чего возникнет предложение об изъяне. Принимать изъян не обязательно, но если вы согласитесь, то получите способность решать вам. Уязвимость к физическому урону. Вы получите слишком много физического положения, поэтому стали более уязвимы к физическому урону. Да нафиг. Блин, а давайте загрузимся. Где у нас было вообще? У нас тут же шачки есть, убеждения. Вот так вот. Ха-ха. А вот так. Попробуем сейчас. Hey, McRed, were you expecting any... Look at this. Burning? Is it? You came... Подожди, я же 40 сделал. Я же 40. Ё-моё! Ай-ай-ай-ай! Все. Ай, блин, офигеть. Тогда получше вышло. Ну тогда ладно. Тогда... Тут вот так вот. Тут так. Дальний бой. А, подождите, тю, блин. Я не применил, наверное. Подожди, а как назад? Так, общение. Вот так вот. Hey, McRed, were you expecting any... Look at... You came... О. I know this ain't a toy, neighbor from above. It's a catalyst, just like me. Keep talking. I like the sound of your voice. Listen to the fire of those convictions. This one's hungry for justice. Alive or dead. Rare or medium. What's it gonna be? How do you want me cooked, bounty hunter? My flame? Shit. Little flick here got me started on the pyro path. Fine. He's yours. Give him a good home. Work smarter, not harder. Don't worry, Mr. McRed. We'll treat Mr. Flick extra nice on account of he's your friend. I'll miss my baby Pyro, but it beats losing my head. This court needs its king.
And I'm one of a kind. Keen eyes you got there. Zanita gave me this lighter. We had a carnal understanding a few years back, and she wanted me to have something to remember her by. Lay it on me, boss. I'm good for it. That's right, sir. Just the parts. We'll be in and out in a jiff. You won't even know we were here. Tennyson just keeps feeding the furnace, don't she? We're still playing with her last sacrifice out back, with the crew. You don't just ask a king for a favor when you're standing in his court. You bring tribute, sacrifices, prophecy, shit like that. Вот так Under вот. its skin, this ship is all poison and darkness. Lead bones, asbestos muscle. Maybe you're right. You've got the run of the kingdom. Up those stairs, you'll find the parts. My crew won't get in your way. Все. Вот так вот. А тут что? Nice and easy. Изи-пизи. Get that automatic patch? I'll grab once it up and running. I'm trying to think of a good name before I wake it up. Don't give it a name. What are you thinking? It hasn't got a heart? Not like us. Увидит меня кто-нибудь? У бандитов что не поворовать-то? Hey, it's my birthday. Oh yeah? Fuck your birthday. Так никто не видит. Ух ты. Офигеть. Так, детали, дневник. Не-не-не-не-не-не-не. Так, снаряжение, карта. Не карта. Вот наверху. Еще вниз можно. Look, Red gave me a taste of the good stuff. I've been tripping for days. Careful with that shit. You'll end up as crazy as he is. Bullshit. Wake up. What do you say we get out of here before we join whoever that was on the grill? Stop again, haven't you? Так, подожди, я тут еще полазю сейчас. Ooh, smells like burning meat and bad hygiene. Прекрасно. Does everyone get branded when they... Now that it's home to an original. We got another complaint. People don't like worms in their shrooms. Aw, they're just tilling the soil. Besides, they're my friends. Заметки младшего миколога. Устроившись на первопроходце, я думал, что это моя лестница в небо, что я скоро стану героем-космиком. Но теперь я выращиваю грибы для банды изгоев. Грибы даже не на продажу. Грибы даже на продажу не идут. Они все съедают сырыми. Сейчас команды неделями смотрят глюки. Наверное, могло быть еще хуже. Мне сказали про наемника Субсвету Тиль, которого растворили в кислоте и слили в канализацию за то, что он воровал у Лилии. А вот Макгрет всегда мне рад. Зовет меня грибным корешем. Важно, Макгрет только что сжег человека за то, что тот шнурки не завязал. Срань. Нужно быть осторожнее с тем, что я выращиваю. Нужно найти что-то такое, что поможет его успокоить. Пора экспериментировать. Вот это грибы, да? Офигеть.
Ладно. Так, это назад. Are those hibernation pods? And I thought my bunk was small. Так. Никто не увидел. Все, мое. Тут красть нет смысла, тут расстреляют сразу. Ладно, уходим. Уходим отсюда. Так, сначала мне надо отдать зажигалку, наверное. Да. Have you seen this man? А телепортироваться можно, интересно? Нет, походу. Reward offered for information leading to the capture of noted terrorist Phineas Wells. Report any sightings to your local ward embassy. Miss Ellie, Dr. Pinto. I noticed your pistol's been making a... How goes the hunt? Nothing. Here's the bounty. Все. Так, ладно, ребятки, давайте здесь остановимся. Продолжим в следующей серии. А на этом пока все. Всем пока.